Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and a very good evening to all. Okay, before puasa we will settle our tutorial. Assignment ada one assignment if I'm mistaken, two assignment, one quiz, one assignment. Okay, this one tutorial assignment you need to settle it by this week. Next week bulan puasa. So this Sunday kita akan start fasting month. So you have to settle by this week. Okay, jom kita settlekan our tutorial. Tutorial ni when I check it back with Puante, this one I get from her. So more or less the same as you punya foundation level. Cuma soalan dia tu dia lebih kurang, tapi I rasa my foundation question ni dia better than question 43. Tak apa, kita try dulu this one. Okay, question number 1. Okay, question number 1. Which of the following will be classified as indirect labor? Which of the following will be classified as indirect labor? Dia punya code dia indirect labor. Which of the following will be classified as indirect labor? Assembly worker, a store assistant in a factory store room, plasterer in a building company, and audit clerk in an accountancy firm. A store assistant in a factory storeroom. A store assistant in a factory room. Okay, assembly worker, definitely not. Assembly worker is direct. Plaster ni direct. Audit clerk in an accountancy firm. Dia buat audit ya. Accountancy firm, audit clerk. Ini apa ni? Accountancy firm, audit clerk. Ini mestilah audit firm. Ini audit accountancy. An audit clerk in an audit firm. An accounting clerk. Saya tambah sini contoh. ACCOUN accounting, CLERK. In an accounting firm dengan audit firm berbeza. Okay. An accounting clerk in an accounting firm. An audit clerk an audit clerk in an audit firm. So accounting clerk ni in an audit firm ni, kalau macam saya dekat accounting firm saya consider this one sebagai direct. Because accounting clerk ni macam dalam firm saya dia buat accounting clerk ni dia adalah receiving part. Maksudnya dia adalah orang yang menerima dokumen klien sampai, so dia akan check dulu semua dokumen. So dia pegang dokumen tu, dia buat dokumen tu, dia gam dokumen tu, and then dia checking dokumen tu satu-satu. Lepas tu dia filing, dia buat divider, dia create file semua. So dia adalah direct, and then dia pass kepada accountant untuk buatlah. So for me, these two ni memang saya consider sebagai direct. Kalau indirect dekat company saya ni, contohnya admin, HR, admin, staff.
HR, admin, yang indirect, yang dia tak pegang pun accounting firm, dia tak pegang pun accounting report tu. Dia cuma bantu sahaja. Kalau tak ada dia pun, accounting, maksudnya definition direct tu ialah kalau tak ada dia pun, accounting firm tu still boleh jalan. Apa yang saya perlukan ialah accountant tu lah yang akan buat tu. So accounting clerk ni yang dekat tempat saya ni contohnya ini bagi saya penting untuk dia whenever you receive document dia akan sorting sorting, casting, vouching, finalizing, sorting. Dia auto sorting and then dia create file. Macam ni. Okay. So a store assistant in a factory storeroom, ini adalah for me this is the answer. A storeroom, assembly worker. The rest ni semua direct. Storeroom. A store assistant in a factory storeroom, dalam factory storeroom. So ini adalah indirect. Okay, next. Direct cost, yeah. Direct cost which can be identified with a cost center, but bila dia kata but tu mesti ada problem. Okay, cost which can be identified with a cost center, but not a single cost unit. Cost which can be identified with a single cost unit or cost center. Okay, so dia kontra dengan atas ya. A and B ni dia kontra. Okay. Cost which can be attributed to an accounting period. Ni memang definitely terus larilah. Tak sama. Cost which can be attributed to an accounting period. Taklah. So none of the above ni dia either one yang atas ni. Bila part tu mungkin ada salah lah. So for me I choose yang B ni. Okay, cost which can be identified with a single cost unit or cost center. Direct labor, direct material dan direct expenses. So bila kita cerita pasal direct tu ialah dia can simply identify, ada dalam slide presentation saya itu direct cost tu. So yang ni I choose B. Lupa nak tanya you all kan. Okay, semalam. Next, a firm has to pay RM20 cent per unit royalty to the inventor. Ni dia cakap lah, royalty. A firm has to pay RM20 cent per unit royalty to the inventor of a device which it manufactures and sells. How would royalty charge be classified in the firm's account? Okay, the answer is selling expenses. Answer? B. Direct expense. Okay, this one is straightforward. The answer is B. Direct expenses. Royalty fall or classify under direct expenses. Number 4, which of the following would be classed as indirect labor? The first question is direct labor and this one is indirect labor. So actually I can move to here. Okay. So this one is question number 2. Because this question is related. Which of the following would be classified as indirect labor? Atas indirect, bawah indirect. Sama. Sama, sir. Sama je ni, ha? Itu soalan. Ini soalan sambil soalan puan. Sapuan ni.
Okay, which of the following will be classed as indirect labor? Assembly worker in a company manufacturing television. Ni lebih kurang je, tambah di belakang je. A store assistant in a factory store. A store assistant in a factory store room. Plasterers in a construction company. A consultant in a firm of a management accountant. So jawapan dia B lah. Jawapan dia B. Okay. Jangan risau, saya akan bagi dia punya jawapan dekat you dalam WhatsApp group nanti. Kalau saya tak bagi, you ini tanya. Okay. A manufacturing company is very busy and overtime is being worked. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How would the amount of overtime premium contained in direct wages normally be classified? Tak faham saya soalan ni. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How would the account of overtime premium contained in direct wages normally be classed? Okay, this one overtime premium. I'm not sure about overtime premium ni apa ni. Maksudnya overtime yang high quality punya produk ke, ataupun department tu memang perlukan overtime staff ke, I'm not sure. Okay, dia kata normally be classes overtime premium. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Part of prime cost, factory overhead, direct labor cost, administrative overhead. Apa jawapan dia? Direct. Ball. C. C, direct labor cost. Apa maksud direct labor dengan part of prime cost? Because direct labor pun is a part of prime cost. Direct labor, direct expenses, direct material is direct labor. Part of prime cost is direct labor lah, direct labor cost. Direct labor, direct material, direct expenses. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How will the amount of overtime? Masih buanglah premium ni kan, macam pelik. Contohnya. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How will the amount of overtime contained in direct wages normally be classed? Direct wages be classed. Okay, so jawapan dia apa? Lagi supaya you all tak confused. A manufacturing firm is very busy and overtime is being worked. How will the amount of overtime contained in wages normally be classified? Kalau soalan dia macam ni, you akan masuk dekat factory overhead. Sebab dia kata overtime biasa. Maksudnya sekarang ni dekat contohnya dekat audit firm and accounting firm, sekarang ni is a peak period. So everybody kena ada. Okay, thank you. So everybody kena buat overtime ataupun you kena work extra time. And then kita akan bayar overtime. Yang tu is not direct. Yang tu dia akan fall under factory overhead, indirect labor. Kecuali memang officially semua orang ada keluar memorandum ke, ada keluar notice, company keluarkan notice which is semua orang memang semuanya wajib 2 jam sehari kerja, dan 2 jam sehari kerja tu is a part of you punya daily working hour you. Maksudnya 8 hours plus 2 hours compulsory. Combine sekali dan semua orang kena dan wajib masuk dalam payslip dan itu dan ini dan ini. Yang tu baru dia masuk. Tapi bila soalan dia ni part of prime cost dengan direct labor, okay, part of prime cost ni dia jadi direct material plus direct labor plus direct expenses. So dekat sini DL, direct labor. So dia macam admin cost tak lah sebab dia kata manufacturing.
So the best answer bila ada edit soalan tu, dia jadi factory overhead, which is indirect labor. Indirect labor cost. Okay. Sir, Soalan? saya rasa overtime premium tak ada beza kot dengan overtime biasa. Saya pernah ingat dulu Ajar. kalau overtime ada spesifik job tu baru dia antara part of prime cost atau direct labor cost. Yang tu kita ada dalam kita punya slide hari itulah. BMAF. Slide mana? Slide 1.1. Oh kan, slide mana? Slide 2.1. Okay. Kat mana ya dia ada just job specific tu ni memang dia under F4 direct. Saya cuma takut you confuse on premium tu. Maksudnya ada tambahan ke premium tu? Itu yang saya delete premium tu. Yang Azril tadi beritahu Azril tu ada dalam kita punya ni tu. Slide kita. Pula ya. Ini yang direct cost, indirect cost yang directly tadi tu. Tak jumpa dalam ni. Ni contohnya macam ni. Okay. Besarkan sikit. Direct labor inspector, analyst, tester specifically required for such production, foreman, shop clerk, and anyone else who wages are specifically identified. Ini direct labor. Yang tak boleh directly specify tu dia akan fall under indirect labor. Macam mana Azril tadi? So saya boleh tambah premium kat sini ya? Premium Azril tu tak mungkin confuse. harga dia mahal sikit kot. Okay, faham. Okay, clear ya? Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6, a company makes chair and table. Which of the following item will be treated as an indirect cost? Indirect cost, yeah. Okay, number 1, wood used to make a chair. Metal used for leg of a chair. Fabric to cover the seat of a chair. The salary of sales director of the company. So the answer is D. Indirect. So this one definitely D, donkey. Tapi kalau saya nanti you tengok balik contoh sebab ni soalan objektif. Kalau soalan dia soalan subjektif, you kena pilih A, B, C ni mana dia punya main material dia. Kat sini dia kata mungkin tiga-tiga ni main material dia. Tapi kalau soalan tu contohnya ya, wood tu company tu beli 100,000, 100,000. Metal ni dia beli 50,000 ringgit. Fabric ni contohnya dia beli 5,000. So mungkin fabric ni dia tak fall under direct material. Dia fall under indirect material. Kalau dalam soalan tu ceritalah which is the main material used in making the chair and tables ni ialah wood and metal, while for fabric this one company are not focusing on high quality fabric. They just using the average quality of the fabric, and the cost are slightly lower. So this one you akan fall under indirect material. Sebab dia dah beritahu kat situ dua item penting, satu item yang dia so-so je dia ambil, satu item yang dia dah consider company to consider sebagai indirect cost. Okay, number 7.
Fixed costs are conventionally deemed to be which of the following? Fixed costs. Fixed costs. Constant per unit of output, constant per unit of output, constant in total when production volume change, outside the control of the management, easily controlled. Conventionally, dia kata conventionally ya, yang traditionally, normally. Okay, constant per unit fixed cost dia tak. CPU dia, kejap lupa. Tanya soalan. Okay, jawapan dia apa? The answer dia apa? B. The answer dia B, ball. Yang lain? The answer is B. Ball. Constant in total when production volume changes. Yang A ni definitely salah sebab constant per unit is variable cost. Constant in total, yes. Outside the control of the management, salah lah. Management stable control. Easily control, tak boleh jugalah. Sometimes it quite difficult to control. It depends on the situation. So the answer is B. Constant in total, traditionally. Cuma ayat di hujung dia ialah mana pula tadi? Slide presentation. Okay, fixed cost. Constant. Fixed costs remain constant or unchanged regardless of the production, regardless of the fixed costs remain constant or unchanged regardless of the production volume or level of activity. This one is traditional punya, conventional, but this is true up to certain range of activity only. Fixed cost per unit will reduce. CPU will reduce. So yang tu dia kata constant kan. So dia reduce. Cost drop. Okay. Cost reduce. Number 8. The following data relate to the overhead expenditure of a contract cleaners at 2 activity level. Square meter clean, overhead dia, and then overhead dia. What is the estimate of the overhead if 18,300 square meters are to be cleaned? Mana calculator saya? 18,000. Kalau overhead Guna hygrometer ke sir? Estimate overhead saya rasa tak ni. Dia tak guna hygrometer ni, dia guna biasa je. Mesti cuba. 84,865 divided by 35. I tak sure dia tak ada check sebab tak ada jawapan ni. 6.2. Okay, ni. Kalau jawapan tak ada tu, dia guna hygrometer lah tu. 84,865 divided by 13,500. Okay, yang bawah pula. 97,850 you divide by 0. Ini straight line method. Estimate 18 square. Guna hygrometer. Guna hygrometer nak cari fixed cost dengan variable cost. So tak sama. So hygrometer ialah 84,865 minus 97,850. Salah. 97 minus 84,865 dengan 15,950 minus 29. Okay, so this one minus this one.
5.36. Dapat jawapan belum? Ada yang dapat jawapan? Kalau hylometed tu dapat A. Kalau betul dapat A equal 97 850 minus dengan dengan 13 fixed cost tu. Betul tak fixed oleh 13? Tak salah. Apa nak 13 fixed cost tu? 9757 5 3 Betul tak jawapan dia? Itu jawapan saya salah. High 15950 1350. This one 97858465. So you divide by high and low, you dapat RM5.30. 1 square 58.97 ni you minus dengan dia punya variable cost. Macam you dapat A. Silap saya lupa tambah fixed cost. Dapat P. Dapat B Ya. Okay. So itu adalah fixed cost dia. Yang ni adalah 5.3 ditambah dengan 80. So equal 10305. Okay. Ini renew. Sikit. Okay. So you tengok kat sini dia punya. So kedua. So this one I did it lah. Tak salah Okay. Ini high-low method. Ini bersama juga ni. The following information for advertising and sales has been established over the past 6 months. Sales dengan advertising expenditure. Using the high-low method, which of the following is the correct equation for linking advertising and sales for the above data? Sales revenue, ini apa ni? Fixed cost. Advertising expenditure minus 5. Sales revenue 95 and advertising punya expenditure 3,000 sales revenue. So dia kata using high-low method. Okay. Total ni sales revenue kan. Saya nak mengkaji. Using the high-low method, which of the following is the correct equation for linking advertising and sales? Promotion. Advertising expenditure. Okay, kalau 125, 2.5. 150, 4.5. 1455, 3 pula. 150, 125. 206. Contoh saya buat sini.
Man ke okay, first 125 0000. So dia punya advertising cost dia ialah 125 25000. Kalau dia 150 dia jadi 4500. Jadi 155000 sales dia yang 3. Kalau 175 okay. 175 150 cost dia ialah 5500. Kalau dia 200 6 225 jadi 6. Ada problem kat sini. So kita ambil yang ni. The lowest, the highest. Okay, sales revenue. So definitely dia akan bertambah. Okay. So yes minus dan minus. Sini. Ini contoh siapa? So this one is 25 ni. Ini cost per unit. Okay, contoh saya masukkan. So dia punya fixed cost dekat sini ialah contoh yang saya buat. 65 ditambah 25. Minus dengan 25. So this one. So dia ada kaitan dengan ni. Ada kaitan dengan ni. Ada kaitan dengan ni. Okay. Dah. So jawapan dia dekat sini yang paling hampir adalah this one. So dia kata guna formula yang ni. So ni fixed cost. Yang ni this one this. Okay, faham tak? Okay, so kita adaptasikan formula high-low method ni dalam soalan ni. Tapi soalan ni macam you tak boleh nak pelik sebab dia sales revenue, tiba-tiba advertising expenditure. Macam tak kena. Tapi because dia kata guna method ni, correct equation to linking the advertising and sales ni. Sebabnya semakin tinggi sale, dia kat sini kalau semakin tinggi sale, semakin tinggi advertising. Yes, betul dah ni. Ini negatif pula dah. Advertising cost kalau tinggi, sales akan turun. Contohlah kan, sebab dia negatif kat sini. Dan kali 0.04 ni, sale. 4750 ni pun tak kena. Okey, saya buat. Settle yang ni? Settle. Yang ni actually dia sama dengan you punya yang assignment yang saya dah bagi tu. Contoh dia assignment 2 ni kan. Ini zaman you foundation dulu ada assignment ni. Sebab assignment ni macam killer assignment. You ingat lagi tak dia punya jawapan-jawapan tu kalau you bercari kan. So ni dia lebih kurang yang this one. Okay, kita cuba yang ni ya. Depreciation straight line method ni. Saya tak tepi dulu. Tadi saya ada buat. Cuba saya keluarkan figure dia. Move Q to create copy.
Q2 rename Q. Soalan khusus. Soalan nombor 2, soalan nombor 1 ini. Ini saya tik-tik lah sebab dia tak ada angka. Direct material, direct material, direct labor, direct expenses, indirect material, indirect labor, indirect expenses, admin cost, sales and marketing and distribution. Contohnya, saya tak ada figure. Saya letak expenses. So dia ada 46 semua. Kita tik sahaja. Tak saya besarkan ya. Ini FC, BC, MC. Masa foundation dulu kita letak satu lagi kolom. Controllable and uncontrollable. Saya ini tak perlu dah sebabnya ini simple sahaja. Okay, saya highlightkan dia punya header dulu. Saya insert saya punya simbol dulu. Okay, depreciation besar sikit. Freeze panel. Depreciation straight line method. Okay, kategori dia apa? Ini cepatlah sebab ni pun sama macam foundation punya level cuba. Depreciation straight line method. Straight line. Apa kod dia? Kod. Depreciation. Okay, apa kod dia? FC. AC. FC. Fixed cost. Tak, ni yang depan dulu. Yang ni. Depan. Oh. DM, DL, DE, IM, IL, IE, AC, SMD. Kod dia. Okay, dia under IE. Indirect expenses ya. Indirect. So kenapa soalan dia bagi dua? Soalan dia ada beza. Straight line method dengan unit of use. Unit of use ni saya tak pasti dia, saya tak pernah dengar, tapi saya tukar dia kepada reducing balance method. Reducing. Saya suka guna yang ni. Okay, yang ni C. Straight line method, FC, VC, MC. Straight line. So setiap bulan sama angka. 1000 je depreciation dia. Depreciation by using the reducing balance method atau unit of use, dia berubah-ubah kan? Depreciation dia, figure dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah, so dia under variable cost. Dia tak fix, dia sebab dia setiap bulan dia berubah-ubah depreciation dia. Okay, sampai Charles. Direct material, TM lah. Direct material kan. Okay, FC, VC, MC. MC. VC. Okay, VC. Whenever you require direct material, you akan order. So kalau high demand, baru you akan order higher quantity. So variable cost dia berubah-ubah cost dia. Insurance on factory building.
DM, DL, DE, IM, IL, IE. AC, SMD. IE. IE, insurance on factory. Okay, FC, VC, MC. Fixed cost FC. FC, because you beli insurance tahun sekali. Next, direct labor. Definitely direct labor lah. Direct labor ni FC, VC, MC. Direct labor. Ni direct ya, direct labor. Secara generalnya. Direct material, direct labor. Okay. Direct labor secara general dia, you tak fall under fixed cost. Sebab bila kita cakap direct labor ni, mostly ya, orang yang bekerja yang fixed ni dia akan dapat gaji. Direct labor. Dia dapat gaji yang you kena bayar setiap bulan sama. Itu you kena assume macam tu. Sebab dia general, direct labor. So dia kena bayar gaji setiap bulan EPF, so EIS setiap bulan sama kepada direct labor. Ini dia bagi general sajalah. Insurance on plant and machinery. So dia sama je. You cut tak kat atas dia. Satu gang je. Factory and plant and machinery sama je. Okay, turun bawah. Heat, light and power. Heat, light and power. Direct expenses DE. IE, indirect expenses. So heat, light and power, you letak je dekat MC dulu. So dia heat, light and power itu kita belajar kan. Nampak ada heat, light and power ni. Heat, light and power. Untuk you punya sekarang punya ni lah. Kalau akan datang dia kata heat, light and power, dia bagi detail between ini, dia boleh jadi macam-macam jawapan. Repair and maintenance, general repair and maintenance. Repair and maintenance secara general. IE. IE. Okay. So dia FC, VC, MC. Variable cost ya, whenever require dia buat repair and maintenance. Kalau tak. So ada tulis general. Kalau dia kata monthly repair and maintenance, fixed repair and maintenance, ada lain lah. Ni repair and maintenance biasa. Secara kita assume ni kalau ada rosak boleh datang. Rental on factory rental. Factory rental. Control C. Factory rental. I. Rental biasanya tetaplah bulanan. Okay. Inspector salary. Inspector salary ni dia contoh biasanya kalau bila kita cerita pasal inspector lah, contohlah kan. Dia dekat quality center. Kalau di RB Highcom dia ada quality center and quality assurance. Quality QA. Atau balik. Quality AQC. Okay. Dia bukan inspector polis. Dia bahagiannya inspect produk. Inspector salary. Direct labor, direct expenses. Direct labor or indirect labor. IL. So ni dia dah hujung, baru dia datang. Okay. So yang ni fixed cost ke variable cost? FC, MC, VC. FC. Paper used in printing book. Very simple lah. Paper use, glass use, cloth use, timber use. Ada 4 ni. IE. Okay. So this one satu gang. Paper used in printing. Timber. Dan buah. This one penting. Okay. Cut. Paste kat atas ni. Tu gang. Jadi you boleh paste juga. Heat, light and power. Cut. Insert. Insurance. Cut. Insert. Di situ gang. Okay. Petrol used in delivery. Delivery. Ya, petrol used in delivery. Delivery ni bila
Direct expenses. Petrol use and delivery. So you punya assume ialah ini macam contoh Courier. lah kan. Courier, JNT semua tu. Dia finish good. Barang yang dah siap, finish goods. Goods. Goods, finish good. So dia dah hujung-hujung dah. Kalau berdasarkan ayat ni lah. Dia dah hujung-hujung dah. So you letak dekat mana? You letak dekat SMD lah. Sales, marketing and distribution. Ni kalau dia kata, kalau you kata nak pecahkan SMD ni kepada banyak lagi, contohnya yang ni SM sahaja. Kat sini. So dia default ada D lah. Distribution. So dia delivery van kan. Petrol for delivery van. Maksudnya you hantar finish good tu guna van. So this one VC lah. Sebab bila ada penghantaran baru petrol ada petrol cost. Kalau tak ada, van tu tersadai dekat factory. Water used in making ice cream. Water used in making ice. Malt used in making ice. Metal used for making car. Itu yang kat atas ni. Okay. So water used in making ice cream. Dia direct ke indirect? Direct. Direct. DM. Okay. You buat ice cream guna apa? Dia kata soalan. Water ni nak buat ice cream dia bukan direct method ni. Susu nak buat ice cream, yes. Susu apa lagi? Lupa dah itu. Yeast. Tak ingat nak buat apa. Water untuk buat air batu, kena guna air lah. Susu kena guna untuk buat ice cream. Metal, besi, kena buat kereta. Water used in making ice cream, dia tak. Dia susu dengan ada benda lain. Saya lupa. Tapi air tu taklah number one. Dia punya penting tu. Mungkin dia nombor 3, nombor 4. Sebab dia kita nak ingredient utama. So nanti you boleh cakap air boleh buat, air ni boleh guna untuk buat macam-macam. Air. So dia tak spesifik kepada ice cream ni. Okay, production manager salary, production manager, IL. Production manager sebab dia tak sentuh pun, dia manage orang je dan dia bergaji tetap. Okay. Yang ni banyak kan? Nanti saya suruh sambung lah kat sini. Yang ni sebahagian je saya bagi sebab dia sama dengan you punya assignment. Tapi assignment ni saya bagi angka. Ini assignment masa you foundation untuk saya recall balik. Kalau you ada lagi simpan dan selamatlah. Kalau you tak simpan, you kena buat semula. Tapi dia tak ada hujung ni. Tak apalah. Dia satu lagi kolom kat tepi ni. Controllable and uncontrollable. Yang ni 50 saya bagi. Dalam tutorial all pun sama je. Dia punya tutorial. Cuma tutorial ni dia bagi macam ni. Classify, fix cost, variable cost, direct material, di sini. Benda-benda macam ni dia sama je. You boleh buat dalam kotak lah. Yang tu settle yang ni saya leave it dekat you untuk you sambung buat lah. Yang this one. So dia sama je. Sebab you kena submit assignment you kan. Sebab foundation dengan tu dia sama je. Cuma bila when it comes to yang 50 ni dia jadi complicated sikit. Then you tough sikit lah. And ada quiz satu kan. Quiz yang 100 tu. Masa foundation tu saya pernah guna quiz tu. Yang tu pun you kena submit. Yang ni pun dia bagi soalan dia agak simple. Yang dalam masa saya buat soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni dia lagi lebih complicated. Tapi sebab yang ni dalam syllabus you all saya bagi jugalah. Contoh ya, saya bagi dalam pasir paper dia. Ini contoh kalau ada dalam ni. Tak ada. Ni yang dia ambil tadi tu, contoh yang saya bagi tu.
2020. Dia tak ada. Ini coding. Set A. Nak cari yang lebih tough sikit. Mencabar. Ini classify je. Yang ni soalan foundation. Ni soalan foundation. Yang ni lebih better daripada soalan you punya tadi tu. Ni. Yang ni mungkin kita boleh try sekejap lagi. High-low method dia. Soalan high-low method yang saya buat ni, dia memang mencabar sikit. Finish tu. Saya cari soalan yang agak muncul. Yang ni dia suruh kira macam ni. Cakap. Ni VCU. Macam ni dia panjang sikit soalan dia. Tu tak berapa menarik. Ke dalam teks saya nak teks tu. Teks tu. Teks tu. Teks tu. Next one. Ni panjang kan? Ni baru test one ni. Dia buat sebelum ni. Anissa. Okay, ada 20. Anissa. Dua test. Test one set. Test one answer. Test one soalan. Okey, ni contoh lagi kita akan buat. Kita ada buat dua soalan yang tu. Sementara tu kita settlekan dia kita punya ni tadi tu. Ini yang saya dah buat tadi. Okay. Lepas soalan ni kita rehat dulu. And then kita akan sama dua soalan lagi. Lepas tu kita settle. Okay. From the information given, calculate the prime cost, production overhead, and total production cost. Prime cost, total production overhead, total production cost, production manager salary, wages, production royalty, dan semua ni. Okay. Saya pun buatlah kotak-kotak saya ni. Yang saya cari info lah, info tambahan yang saya jumpa. Jom kita buat yang ni sampai kita dapat total. Dalam you punya final, saya rasa macam ada final exam semester ni, saya tak sure. Tapi kalau final exam pun, saya akan bagi tempoh dia 5 jam untuk buat. 5 jam kalau ada final exam. Dia 3 jam official, so sejam sebelum, sejam selepas. Untuk you submit, untuk you itu, untuk you ini. Soalan dia akan jadi soalan macam ni lah. Akan panjang-panjang berjela-jela ni. So you level degree, saya akan tambahkan A sampai Z dalam ni. Ini soalan foundation. Dua-dua ni soalan foundation ni sebenarnya tough. Tapi saya buat dalam test, tak dalam final exam. Yang ni actually soalan degree sebenarnya. Jom. Production manager salary. Besar sikit. Okay, production manager salary. Anda mana? Kita settlekan semua ni baru kita rehat. IL. Betul. Indirect labor.
L 30,000. Okay, next. And salaries, 30% direct labor, and the remaining balance should supposed to be, okay, supposedly IL lah. So 30% direct labor. So this one berapa 30%? 30,000. Okay, remaining 70,000. 70,000 masuk dalam ni. Okay. Production royalty kat mana? Direct expenses. Direct expenses 30,000. Okay, transportation or haulage. Ini saya tak pandai sebut. Transportation or haulage. Cost of on. Ni. Apa dia punya original ni? Haulage cost of on. Saya pun copy juga lah. Transportation or haulage cost Direct expenses. of. Yang ni saya tulis kat bawah ni, carriage on raw material means carriage inward and it is part of prime cost. So transportation ni fall under indirect expenses. So yang ni carriage ni they fall under direct expenses, part of prime cost. Dia ada confuse sikit, ni serta atas. Okay. Dia tak boleh dua-dua masuk dekat tempat yang sama. Sebab tu saya dah colour merah ni. Yang ni pun raw material, yang ni pun raw material. Sebab carriage inward tu ialah penghantaran raw material ke dalam. Carriage inward. Haulage ni saya tak sure. Macam dia macam angkat-angkat barang ni. Mungkin internal punya. Tapi kat sini saya nampak haulage ni dia under indirect. Dia tak direct. Satu kat sini, satu kat sini. Saya colourkan. Dia lain sikit. Sini you kena bezakan. Hire purchase. Leasing of computer for production control. Dia still production. Leasing of computer. Okay, fall under mana? Leasing computer. Untuk production. So they fall under indirect expenses. Depreciation 15,000 indirect expenses. Depreciation on factory building 20,000 indirect expenses. So ada still factory ya. Ini semua factory. Inside atau in the factory. Inside the factory. Ini secara pemahamannya, tapi benda itu tak semestinya ya. Kalau you nak macam outside. Manufacturing area. Manufacturing area. Okay. Sebab saya kata kalau saya kata pejabat di dalam kilang kan, ini pula. Okay, next, canteen. Canteen 60% used by factory. Canteen 60%. 0.6 digunakan oleh pekerja kilang. Ini mungkin subsidi ke apa semualah. The balance goes to admin lah. Secara logiknya. Dalam kilang orang luar tak masuk kan. So 50 factory worker, ini admin worker lah. Direct material use, show direct material lah kat sini. Interest on loan, dekat mana? Interest on loan, dekat and salary, salesman salary. Travelling expenses, dekat sini. Ini general, travelling general ni basic admin lah. Other factory indirect, dah cakap dah, other factory indirect. Salary of store clerk, salary of store clerk, salary of admin clerk. Salary of store clerk, salary of admin clerk. So for sure admin clerk ni kat sini.
Yang ni salary of store clerk ni, store clerk. Store. Tu admin, yang ni kita tukar sikit lah. Store clerk. Ni store ya. Boleh ada dua tau, kadang kita tukar. Salary for storekeeper, store clerk atau storekeeper for WRE work in progress product. Okay, kalau kita salary for finished good, dia lagi lah. Salary for store yang untuk finished good tu, ready to be delivered semua tu, dia tak masuk dalam manufacturing lagi lah. Dia masuk dalam finished good. Finished good dia pergi kat sebelah lah. So saya copy. Contohnya dia kata salary for storekeeper. Salary for storekeeper. Di storeroom. Salary for storekeeper at the storeroom. Salary of storekeeper at the storeroom. Ini adalah finish goods. Ready. Finish good lah dulu. Finish good ready to be sold. Finish good ready to be delivered. Admin clerk, store clerk, factory. So ini saya tambah soalan ni menjadi 17. So ini jawapan dia. Dia masuk je. Semua formula ya. Formula balancing. So you boleh buat balancing lah. This one minus this one. So dari prime cost, secondary cost ni lah factory overhead, product cost, primary tambah secondary dapat product, admin cost, selling, marketing, distribution, dapat period cost, and then dapat total production cost. Okay, kita settle yang ni, rehat, and then kita buat test, soalan test. Soalan ni. Soalan ni, dua soalan ni, lepas tu kita settle. Dua soalan ni, yang ni. Anissa. Ini soalan foundation ni. Tapi kita try buat. Saya ada jawapan dia kat sini. Kita rehat dululah. Test 3 kan. Okay, kita rehat dulu. 5 minit. Okay, sir. Okay. Jawapan dia. Anissa. Jawapan tak tepi. Q. This one Q. Answer dia. This one Q. This one A.
Okay.
Okey, soalan saya ada bagi dekat WhatsApp. Okey, kita go through satu-satu ya. Ini ada jawapannya ya. Satu hingga 20 soalannya. Satu kita buatnya. Anissa Manufacturing Sdn Bhd. Anissa is a furniture manufacturing company located at Shah Alam, Selangor. Anissa was established in 2002 and has its own factory that they bought in 2016 for RM3 million. Anissa recognized the factory in their balance sheet as non-current asset. Depreciation is charged to profit or loss at the rate of 10%. They supply their furniture for almost 17 years to various suppliers, vendors and direct customers. Dalam soalan ini dia kata, Anissa was established in 2002 and has its own factory that they bought in 2016 for 3 million. 3 juta ya. Factory dia. Anissa recognized the factory in their balance sheet. In her balance sheet. India. Ini India lah. Ini satu perempuan. Their balance sheet. Balance sheet sekarang tak ada kan. So jadi statement of financial position as non-current asset. Depreciation is charged to profit or loss at the rate of per annum using the STRAIGH straight line method. Guna reduce balance pula. Nanti saya bagi net value pula kat situ. So jawapan pertama, depreciation of factory. Depreciation of factory. Factory cost 5 million. Itu 5 million kat sini pula lah. Saya tukar 5. 3 million. 3 million. 3 million. Okay, 10% straight line. 10% ialah 300k. Depreciation dia akan duduk under indirect expenses. Indirect expenses ya. Satu, number one. So indirect expenses dan juga depreciation dia guna straight line method, so you guna fixed cost. Dan dia controllable atau dia uncontrollable, depreciation dia uncontrollable. So dia memang fixed bulanan. Next, they supply their furniture for almost 17 years to various suppliers, vendors and direct customers. For the financial year ended FYE. Financial year ended FYE kat sini lah. For the financial year ended FYE. 31st December 2018, Anissa had incurred higher costs due to high demand for their new trending sofa design called Anissa Falofa Sofa. Below are all costs that Anissa incurred in the financial year FYE. In FYE 31st December 2018. First, material cost. Lumber, woods and pulp of 500k were used.
in the production in which volume is depending on demand by client. Anissa also purchased high quality of fabric as the second important material for the product. Total cost of the fabric is RM 400K. Okay, lumber, woods and pulp of 500K were used in the productions in which volume is depending on demand by client. So lumber, woods and pulp ni is direct material. And then it depends on demand from customer, dia variable cost. Dia boleh dikontrol? Yes, dia boleh dikontrol. Kalau kita jimat, guna sepenuh hati, tak ada waste, so kita boleh jimat. Fabric, they use as the second important material for the product. So consider material sama, fabric 400K. The supplier includes transportation cost or carriage in work cost amounting RM 75,000 in the invoices, and suppliers combine the cost with the material. Okay, they combine the cost of transportation. Sekali, so secara transportation, dia combine dengan material, so you tambah dekat sini lah, 75,000. And then dia adalah variable cost. Varnish and rubber cost for the whole year are 75,000. So varnish dia jadi second lah. Dia cerita ada dua je. Yang direct material, varnish and rubber ni dia fall under second lah. So dia jadi indirect material. Dan juga variable cost. Okay. Habis material cost. Labor pula. So ni level degree ni sebenarnya. Sebab ni ada dia sangat detail. Anissa paid their carpenter and designer of 10,000 per month excluding EPF and SOXO. Ini saya tak cerita pasal EIS ya. Nanti saya tambah EIS. EPF, SOXO paid by the company at 15% and 1% respectively. EPF, yearly carpenter ni satulah 10,000 kali 12, 120,000. EPF untuk carpenter ni 15%. And then SOXO ni adalah 1%. So gaji EPF SOXO semua tu semua dia fall under direct labor lah sebab dia sekali kan. Due to high demand, all workers are compulsory to work extra 1 hour every day. And overtime cost is stood at 60K. Dia kata compulsory, semua orang compulsory due to high demand. So direct lah, sebab benda itu penting untuk masa tu. Dan memang diperlukan, memang based on jadual, ada complete set semua information yang diberi untuk kita kategorikan dia under direct labor. Production manager salary is 4K per month. Supervisor salary stood at 3K per month, and human capital and finance personnel cost is RM 2,500 per month. Production manager indirect, production manager salaries indirect, supervisor salary indirect, human capital is admin. Semua fixed cost. Then kita pergi kat patent and design. To avoid any imitation from competitors, the company patented their design with a cost of 50,000. If someone used their patent, they have right to sue them. So patent is direct expenses. Dan dia ada cost tetap kan? Dia fix sekali dibayar lah. Overhead cost. There are costs that company needs to pay, includes monthly maintenance cost of RM 2,000 and annual insurance of factory for 25K. Okay, maintenance cost and insurance. Monthly, they fix monthly maintenance cost. Okay, indirect. In addition, utilities cost for the whole year is 120K, consists of telephone, internet, water, and electricity with a ratio of 75-25. So utility you kena pecah dua, 75 indirect expenses, 25 admin costs. Selling, marketing, and promotion.
In order to increase the sales and marketing department, SMD, increased their marketing and promotion by opening up a booth at the house design fair with the cost of 25K, selling and marketing lah. In addition, the company also promotes their product at the social media with the cost of 20,200. That one is sama juga marketing. Distribution cost, the finished good ready to be delivered insured by SMD with a cost of around 30,000, insurance of finished good. Once customers confirm their order, then the SMD will send the product to the customer and transportation cost incurred in 2018 is 25,000. So dekat sini dah ada jawapan yang saya simpan. Okay. Tak mana jawapan dekat sini. Utility are always mixed lah. So dalam soalan test you akan compute semua sekali. From A to Z. From A to Z. Okay. Nampak senang tapi bila you nak buat nanti dia agak complicated. Okay, then kita ada high low method. Ini sama juga soalan ni, soalan degree ni. The owner of Telkom City, Shakira Safira Kharijah Masitah, jangan nama dia ni, Telkom City, is having a difficulty in segregating the production cost between fixed and variable cost. As a cost controller of the company, Cik Siti Nur Hazira, the owner of Telkom City, requires your opinion to resolve this issue. You are suggesting using the high-low method and you are required to present to her by using the data tabulated below. Quantity, cost. Ini high-low method normal lah. You are required to apply high-low method to determine the variable cost per unit and total fixed cost. Total fixed cost, ya, TFC, fixed cost lah. Up to 2 decimal places. Fixed cost is a cost that normally does not change when activity change. It remains constant regardless of the production volume, but this is only true up to a certain level of activity only. Dia ada dua only. Estimate the total cost when 15,000 units were produced and fixed cost increased by 5K at this level of activity. To complete the table below, based on the calculation above, and fixed costs remain constant until activity level reach 15,000. So dia kata draw a graph based on the table above to show the owner during your presentation to her, other than high-low method, to segregate the mixed cost in variable cost into variable cost and fixed cost. What are the other 2 options that they can use to provide 3 example of mixed cost? Ini baru soalan degree. Tapi saya bagi test dekat soalan budak foundation. Okey, jom kita tengok dia punya jawapan yang kita ada. Okey, so compare dua. Dekat sini jawapan dia. Yang pertama, you are required to apply high-low method to determine the variable cost per unit and total fixed cost. Okay, kita guna high-low method, so kita guna the highest one and the lowest one. Ni, the rest tu you boleh ignore sementara waktu. Okay. High cost 45,000, lower cost 50,000, the difference 30K. High unit, same row 12K minus 3K, 9K. So variable cost per unit VCU is RM3.33. For fixed cost, you ambil balik formula FC equal to TC tolak VC, and then you will got dia punya fixed cost 5K. Okay, and then bawah sikit, estimate the total cost when 15,000 units were produced and fixed cost increased by 5K at this level. So fixed cost, you kira variable cost 3.33, you times by 15, and then you tambah 5040, 4050. 50
And then you campur dua ni. And then you akan dapat 60 saya rasa ni kat sini. Ini macam decimal dia sampai 4 ni. Okay. So sini saya letak 60,000 ni. So dia ada dua lah, 59,000 based on student punya jawapan ataupun 60,000. Sama. You guna je formula yang sama, you masuk dekat sini. Okay, and then you complete lah semua sekali ni. 15,000 dia kata increase fixed cost by 5k. Then dia suruh buat graph. Graph ni simple je. You buat total fixed cost remain sampai naik 10,000 di hujung tu. Total cost akan naik terus. Total cost VC tambah FC and activity level dekat sini. Yang ni adalah beza TC dengan FC ni adalah variable cost. Okay, dia suruh buat graph 3 ni. So yang biru ni saya rasa bukan ni sebab dia nak FC, ya activity level. TC ni yang merah ni tolak yang hijau ni you dapat variable cost. Ini quantity, ini RM untuk total cost dia. Awal. And then dia kata selain pada other than high-low method, you boleh guna mathematical or line of best fit. 3 example of mixed cost, telephone bill, water bill, electricity bill, heat, light and power, monthly maintenance and repair. Ini contoh-contoh jawapan-jawapan yang saya pernah terima lah dari student. Okay. Nanti assignment you submit ada 2 dengan quiz sekali yang ni. Okay. Ada soalan tak sebelum kita habiskan kita punya kelas hari ni dan kita akan sambung di bulan puasa nanti. Saya tak sure lagi next week saya buat kelas bila sebab saya nak tengok dulu ni. Tarawih habis pukul berapa? Nanti saya inform semula. You all punya kelas sama ada pukul 9.30 sampai 10.30 1 jam, maksudnya 1 jam. Kalau tak cukup nanti kita akan ganti balik slowly sikit. Tapi saya prefer malam jugalah. Ataupun sebab siang ni takut first week ni kita lemah-lemah lagi. Mungkin second week tu kita back to hari-hari petang-petang ke atau siang based on sebab you all 3 orang je, tak masalah. Ataupun you all nak buat hari weekend ke, it depends on you yang mana you senang. Kalau lepas tarawih lah. Kalau lepas petang sebelum berbuka pun tak apa, it depends on you. Nanti you decide lah bila you nak buat kelas bulan puasa. So malam tarawih kan. Okay. So kita habis chapter 2 punya tutorial. Nanti kita akan sambung next week untuk chapter 3. Ada soalan tak? Ya, assignment dengan test tu nak hantar dekat Google Drive folder mana sir? Dia quiz dengan assignment kan? Aku nak siang. Tak apa, nanti saya share semula sebab saya tak pasti sekarang ni. Saya tengok. Tunggu jap saya ni kan. Sepatutnya ada di sini kan. Ini. Dia boleh masuk tak ini? Okey. Satu dekat quiz, satu dekat assignment. Ini kosong ni quiz. Assignment kosong ni. Dia punya slide presentation student kat sini. Adalah 3 orang. Ni yang last week punya assignment kan. Video you dah hantar dah. Nanti you share link untuk saya masuk dalam saya punya YouTube. You punya video ni. Ataupun nanti you share link yang you dah masuk dekat YouTube you. Ni yang 3 nanti saya masuk dekat YouTube saya. Share kat mana sir? Yang mana? Yang link YouTube tu. You share link lah. Maksudnya you masuk dalam ke YouTube you. Lepas tu you share. You share kat WhatsApp group. Okay. Okay. Kita belum ada test lagi. Mungkin tengoklah lepas raya saya rasa test ni.
Saya pun tak pasti. Maksudnya lepas raya tu kita buat test 1, test 2. Masuk bulan puasa ni kita rest and relax. Kita settle habiskan kita punya ni je. Syllabus dulu. Nanti kita buat refreshment after raya. And then kita all up balik after raya lah. So bulan puasa ni kita rest and relax tu. Dengan kelas-kelas punya lah. Assignment quiz biasa je lah. Test tu saya rasa saya tak buat dalam bulan puasa. Lepas raja nanti kita buat test 1, test 2. Okay. Okay, sir. Okay, thank you semua. Selamat berpuasa. Hari Ahad ni kita akan berpuasa. Kita jumpa hari Isnin. Hari Isnin nanti you all decide sama ada petang ataupun malam. Ataupun you luar biasa Ahad. Okay, see you then. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. You are welcome. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you.